You can share your screen if you want beforehand. Okay, once we get started, I'll share it. Okay, I'm following you in at Instagram, and I see a lot of live stream. No. Excellent. Yes. Yeah. Yes, we do a live every Friday at 1 o'clock. 1 o'clock our time, so it'll be 9 o'clock your time every Friday. Great. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Tanıştırdın mı sen yoksa? Tanıştırmadım abi, tanıştırabilirsiniz. Tamam, sen de tanıştırabilirsin. Tamam. Ben kendimi tanıtayım. Erik Bey'i size bırakayım. Tamam. Ben spor hekimliğinde asistan doktor Fatma Nur. Bu akşam çeviriyi ben yapacağım. Çeviride ben yardımcı olacağım. Tamamdır. Hi Eric, how are you? Great. How are you? Good to see you. Thank you. Nice to see you. We're a busy day. Just able to catch up right now. Good. It's better than the opposite. Yeah, of course. Anyway, our member is here always. Fatma is in our team. Yes, it was good to see her again. I had to have her helping out. Okay, thanks. Now I'll introduce you to the audience and then you can start. Excellent. Okay. Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum ben. Bugün FMS'in kurucularından diyebiliriz Erik Degati'ye. Çok uzun zaman, 20 yıla yakındır bu sistemin içerisinde hem eğitmen hem de sistemi kullanan birisi. Kendi programları da var. Arkadaki lütfen seslerinizi kapatabilir misiniz? Erhan Bey ve FMS'in kurucularından. FMS de dünyada aslında yaygın olarak kullanılan bir sistem. Biz de temsilcisiyiz. Aynı zamanda eğitimlerini bütün alanlarda yapıyoruz. Birçok bilgi var. Kulaktan duyma, işte etrafta dolanan. Ama biz gerçeğini duymanız için, işin aslı nedir duymanız için bugün Erik Dekati ile Fms Nedir Ne Değildir eğitimimiz. Umarım faydalı bir webinar olur. Giren arkadaşlar da mikrofonlarını kapatırsa en azından devamında rahatsız olmamış oluruz. Herkese iyi dinlemeler diliyorum. We can start. Tamam. Excellent. Are we ready? Okay. So welcome everyone and thank you for joining us. My name is Eric Degati and I am today joining you from New Jersey in USA. Merhabalar, herkese hoş geldin diyor Erik. Amerika'da New Jersey eyaletinden katılıyor. I have been a lead instructor for functional movement systems for the past 15 years, teaching the functional movement system all over the world. Ve FMS sisteminin yani fonksiyonel hareket taraması sisteminin 15 yıldır önde gelen eğitimcilerinden biriyim ve dünya çapında eğitimlerini yapıyorum. And the reason for today's workshop is in all the years that I've been teaching the system, sometimes I find I need to teach people more about what the FMS is not, as well as what the FMS is. Bu workshop'un amacı bu eğitim verdiği yıllar boyunca FMS'in ne olmadığına olan anlatma ihtiyacının daha fazla olması. So what we're going to go through is the top 10 misconceptions or mistakes that people make about the FMS.
O yüzden bugün bu sunumda hani insanların yanlış anladığı 10 başlıkta konuşacağız. Before we start, I'm going to ask a couple questions if you can answer in the chat, and Fatma, if you can help me interpret some of the answers. Yeah. Of course. Başlamadan önce bir soru soracak ve cevabını chat kısmına yazabilirsiniz. Ben de çeviride yardımcı olacağım. Is there anybody in the audience who has taken the FMS course and is FMS certified? Bu kursu alan kişiler içerisinde FMS kursuna katılmış ve FMS sertifikası olan kimse var mı? İlk sorumuz bu. And you can just answer in the chat. Ve chat kısmında yazabilirsiniz. The reason why I ask is because I will go about the presentation a little differently if you haven't been exposed to the FMS curriculum. Hı hı. Bunu sormamın sebebi eğer FMS eğitimini almışsanız biraz daha farklı bir sunum anlatacağım dedi. Someone writes, I didn't get I'm not certificated, but I get the lectures. I get the course. Okay. All right. So let me ask this question. For the people who are not certified, let me ask, why would we even do a movement screen? Hı hı. Bu yani sertifika almayan veya hani sertifikası olmayan kişi için soruyorum dedi. Neden FMS taraması yapıyorsunuz? And you can either answer in the chat, or if you wanted to jump on live, you can answer live as well. Hı hı. Eğer isterseniz chat'e de yazabilirsiniz, isterseniz kameranızı açıp konuşabilirsiniz de veya kameranızı açmadan konuşabilirsiniz. And a couple of people wrote that they didn't have the education, the lectures, the courses. Okay. They didn't take the courses. Okay. Okay, that will be helpful for me. Okay, so doesn't seem like we have, okay, here we have some answers. Yeah. Oh, he wrote that he made an study. He designed a study about FMS test scores and anthropometric anthropometric measurements about are they related, or they did some study. They planned some study about FMS. Okay. I see there's a couple other answers before we move on. I saw that someone wrote that this is for injury prevention, which we're going to talk about. Okay. And someone wrote that they want to introduce themselves to FMS. And bu FMS semptomlu insanla karşılaşıyorum dediniz. FMS semptomu ne demek? Ne kastediyorsunuz? Okay, and I see someone else wrote about to improving movements for sports, which we're going to get to as well. Mm-hmm. Yeah. And was there any other ones that were interesting? Someone wrote that to measure the movement quality. Okay. All right. So that's the first right answer we've gotten. Bu hareket kalitesini ölçmek için cevabını çevirdim. Ona doğru cevap dedi. Okay, so let me share my screen so we can explain why. Okay. Evet, şimdi nedenlerini konuşalım.
Can you see my screen? Yeah. Excellent. Okay, so we have 10 myths that we're going to go through. Evet, şimdi bu hani FMS konusunda yanlış anlaşılan 10 şeyden bahsedeceğiz demiştik. Başlıyoruz. Now, I'm going to go through all of them, and then we're going to go back and explain each one in detail. Okay. Şimdi hepsinden bahsedeceğiz. Ondan sonra tekrardan ilerleyip hepsini detaylı bir şekilde anlatacağız. Okay, the first one, somebody wrote that we're looking to predict injuries. Okay, that is a myth. Ve ilki FMS'in yaralanmaları tahmin ettiği yönündeki yanlış anlaşılma. Birisi bunu yapmıştı, yazmıştı chat kısmına ama bu bir mit. Yani doğru olmayan bir şey. The other is that we're preventing injury. We're not doing that either. Ve ikincisi de şu, FMS'in yaralanmaları önlediği ki bu da yanlış, bunu da yapmıyoruz. Now, when someone asked about improving performance on the court or in games, about the FMS does not predict performance. Ve birisi hani sahadaki performansı arttırmak veya onunla ilgili bir şey yazmıştı ki FMS'in de performansı tahmin etme özelliği yok. Bu da bir mit. This is also not a sport-specific test. Ve aynı zamanda FMS bir spora spesifik bir test de değil. And this does not replace all of your other assessments. Ve bu test sizin diğer değerlendirmelerinizin yerine doldurmuyor. Onların yerine geçmiyor. There is a myth that the FMS is not reliable, but it actually is very reliable. Ve FMS'in güvenilir olmadığı konusunda da bir mit var ama bu doğru değil. And for the people who aren't certified, they may not understand this, but people think it's about getting a 21 or a perfect score. Hı hı. Sertifikası olmayanlar bunu anlamayabilir ama yani bir 21 skoru almakla da alakalı değil ki bu FMS'te her şeyi en iyi şekilde yaparsanız alabileceğiniz maksimum skor 21 oluyor. But again, I will explain in more detail each one of these items. Ve bunların hepsini daha detaylı açıklayacağız. It is not about creating perfect movement. Ve aynı zamanda FMS hani mükemmel hareketi yaratmakla ilgili bir şey de değil. And it's also not about creating perfect symmetry. Ve aynı zamanda mükemmel simetriyi yaratmakla ilgili bir şey de değil. And last but not least, it's not about just corrective exercise. Ve en sonuncusu ama son değil. Sadece düzeltici egzersizler hakkında da bir test değil. So if you're sitting there wondering, well, what does it do? I'm going to explain that now. Evet, yani ekranları başında olan izleyenler hani peki o zaman ne yapıyor bu test diye düşünüyorsanız birazdan açıklayacağız. Okay, let's start with the thought of predicting injuries. Ve ilk başta hani yaralanmaların tahmin edilmesiyle ilgili olanı açıklayacağız. Sports injuries and injuries in general are multifactorial, meaning there's many reasons for them. Ve yaralanmalar ve spor yaralanmaları multifaktöriyel yani arkasında bu yaralanmayı hazırlayan bir sürü risk faktörü var. And research has shown time and time again that the number one risk factor for injury is previous injury. Ve çalışmalar tekrar göstermiş ki bir yaralanmanın en büyük risk faktörü önceki yaralanma hikayesi. And then other factors we need to consider are things like fatigue, sleep, hydration, contact, their ability to decelerate, and motor control. Ve bu yaralanma oluşumunu etkileyen diğer faktörler yorgunluk, uyku, hidrasyon, işte kontakt, bir temas olması, yavaşlama kabiliyeti ve motor kontrol.
And not all of those factors we can control for. Ve bu faktörlerden hepsini kontrol edemiyoruz. So if I'm working with American football players where there's collisions on every play, there's going to be injuries that we can't prevent. Ve eğer bir Amerikan futbolundan bahsedecek olursak mesela, yani çarpışmalar tabii ki de oluyor ve bütün yaralanmaları önleyemiyoruz. Now, that being said, there are a lot of things that we can reduce the risk of. Ama bu hani riskini azaltabileceğimiz faktörler de yok demek değil. As an example, there was some popular research done with the FMS and the National Football League in American football. Mesela FMS ile yapılan ulusal işte futbol liginde yapılan bir çalışma var. Yeni bir çalışma. And when they looked at the likelihood for a player to have a season-ending injury, the players with a lower FMS score had a 35% higher likelihood of having a season-ending injury. Hı hı. Ve bu konuda da işte bu yani sezonu erken bitmesine sebep olan bir yaralanma yaşayan sporculara baktıklarında bu sporcuların FMS skorlarının daha düşük olduğu bulunmuş. But if we look at all these factors, when someone does poorly in any or all of these factors, their likelihood and risk goes up significantly higher. Yani bu risk faktörlerine baktığımızda ve hani skorda bütün şeylerde düşük olan birisi olduğunda bu yaralanma riski daha fazla artıyor. Okay. So good training reduces the likelihood of injury, but it doesn't necessarily predict whether you're going to get injured or not. Yani iyi bir antrenmana sahip olmak, iyi bir antrenman yapmak yaralanma riskini azaltıyor ama hani yaralanmayacağınız anlamına gelmiyor. And we have also found that good training improves your return to play times if you do get injured. Ve aynı zamanda iyi bir antrenman da yaralansanız bile geriye dönüş zamanınızı iyileştiriyor. Let's talk more about preventing injuries. Ve hani yaralanmaları önleme konusunda konuşalım. We've already said that good training reduces the likelihood of injuries and improves return to play times. Ve yaralanmalar için şey demiştik, hani iyi bir antrenman yapmak yaralanma olasılığını azaltıyor ve oyuna geri dönüş sürelerini de iyileştiriyor. The most significant impact we can have is on non-contact injuries. Ve bu hani önleme konusunda en büyük etki görebileceğimiz yerde bu non-contact, yani temas olmadan gerçekleşen yaralanmalar. The most common ones would include ankle sprains, hamstring strains, ACL tears, and low back pain. Bunda da en sık azalan yaralanmalar ayak bileği burkulmaları, ACL yaralanmaları, yani ön çapraz bağ yaralanmaları, hamstring kas zorlanmaları ve bel ağrısı. There has been multiple research studies showing significant reduction in knee injuries by having a proper and well thought out warm-up routine. Ve hani eğer iyi düşünülmüş ve iyi tasarlanmış bir ısınma rutininiz varsa bu yaralanmaların, özellikle diz yaralanmalarının sıklığını azalttığını gösteren birçok çalışma var. There has also been multiple research studies in addition to the American football study showing correlations with better FMS scores and less injuries. Aynı zamanda Amerikan futbolunda da hani daha iyi FMS skorları ve
daha az yaralanan sporcu arasında da bir korelasyon bulunmuş. And this is not limited to just sports. These research studies have been done with firefighters as well as military. Ve bu sadece hani Amerikan futboluna özel bir sonuç da değil, itfaiyecilerle yapılmış çalışmalar ve aynı zamanda askeri personel yapılmış çalışmalar da mevcutmuş. Now, when we talk about predicting performance, that is tricky as well and has lots of factors. Ve performansı tahmin etme konusunda da bu da çok böyle şeyli bir konu. Dikkat edilmesi gereken bir konu. Ve etkileyen birçok faktör var. When we look specifically at the FMS, I use the analogy of the FMS is like an eye chart when you get an eye exam. Ve FMS'i yani göz muayenesi sırasında kullanılan bu işte harf tablosuna benzetebiliriz aslında FMS skorunu, testini. Just like an eye test, the FMS does not predict success, it more predicts failure. Göz testi gibi FMS testi de yani başarıyı tahmin etmekten çok başarısızlığı tahmin etmekte faydalı. So to use the analogy, if you wanted to be a fighter pilot, you need to have exceptional vision. Mesela eğer bir uçak pilotu yani savaş uçağı pilotu olmak istiyorsanız çok iyi yani aşırı iyi bir görüşe sahip olmanız gerekir. But just doing well in an eye test does not predict that I'm going to be a great fighter pilot. Ama sadece göz testinde iyi bir sonuç almak hani çok iyi bir savaş pilotu olacağınızı göstermez. So it does not predict success. Yani başarıyı tahmin etmez yani. But if I take an eye test and I fail it terribly, I know that I won't be a great fighter pilot. Ama bir göz testini yaptınız ve kötü çıktınız yani başarısız oldunuz. Bu sizin hani kötü bir savaş pilotu olacağınızı gösterir yani. Savaş pilotu olamayacağınızı gösterir. So I can do great in an FMS test, but it doesn't mean that I'm going to be a great athlete. Yani FMS skorunuz çok iyi olabilir ama bu sizin iyi bir sporcu olacağınızı göstermez. But if I do poorly in the FMS, it also doesn't predict I'm going to be a poor athlete. Ama aynı zamanda FMS skorunuz kötüyse de bu da sizin kötü bir sporcu olacağınızı göstermez. But if I do poorly, I probably won't be that durable. And as we said earlier, my likelihood of injury is significantly higher. Ama eğer işte bu FMS testinde kötü sonucum varsa muhtemelen bu kadar uzun süreli dayanıklı olamayacağım ve yaralanma riskim de artmış olacak. And the biggest reason that the FMS does not predict performance is because it was never intended to predict performance. Ve FMS'in performans tahmin etmemesinin en büyük nedeni de FMS'in performans tahmin etmek için tasarlanmamış olması. The FMS was created to look for potential risk factors within someone's movement that could create a greater risk of injury. FMS bir kişinin hareketi içerisinde hani yaralanmaya neden olabilecek ciddi bir risk faktörü var mı yok mu onu tespit etmek için tasarlanmış bir test. And 25 years ago, when the FMS was created, there wasn't a reliable and objective tool to measure movement. Ve 25 yıl önce FMS yaratıldığında hareketi ölçmek için güvenilir ve ölçülebilir bir test yoktu. We had measures to look at isolated range of motion and strength, but we didn't have anything that looked at global movement patterns.
Yani izole olarak kuvveti veya eklem hareket açıklığını ölçen testler vardı. Ama hareket kalitesini de genel olarak değerlendiren bir test yoktu. So what the FMS's purpose is in performance is to remove barriers that could impede your ability to acquire skills. Ve burada FMS'in yani alakalı olduğu şey sizin bir beceri veya bir yetenek kazanmanıza engel olacak bariyerleri kaldırmanıza yardımcı olmak. So if you're learning to throw an object, a ball, and you don't have proper shoulder mobility, that limited shoulder mobility is going to affect your ability to learn proper throwing technique. Ve eğer diyelim bir topu atmayı öğrenmek istiyorsunuz ve eğer omuz mobiliteniz, omuz hareket açıklığınız kısıtlıysa bu atış hareketini öğrenmeye yetecek düzgün tekniği öğrenemeyebilirsiniz. Removing that barrier allows you to acquire the skill. Ve bu bariyeri ortadan kaldırmak sizin yeteneğe sahip olmanıza sağlayabilir. While we're talking about performance, I also mentioned that this is not a sport-specific test. So this test is not specific to football or to hockey or to any one sport. Bu performanstan bahsetmişken bu FMS'in spora spesifik bir test olmadığını da söyleyelim. Hani ne futbola ne de hokeye spesifik bir test değil bu. What we're looking at is fundamental human movement. Temelde baktığımız şey bu testte temel insan hareketi. When we talk about sport-specific testing, we're often talking about extreme ranges of control or movement. Ve spora spesifik testten bahsederken genelde uç derecelerdeki eklem hareket açıklıklarındaki kontrolden bahsediyoruz. For example, if you look at a golfer, they need much more extreme amounts of rotation than the average person does. Mesela bir golf oynayan bir sporcuya bakarsanız normal bir insanın ihtiyaç duyduğundan çok daha fazla rotasyon eklem hareket açıklığına sahip olması gerekiyor. So if I need to see if someone meets the minimums for such an extreme range of motion, I'm going to do a sport-specific test for golf, like the TPI exam. Ve eğer hani bir kişinin rotasyon becerisinin hani minimumuna sahip olduğunu görürsem ve eğer bu kişiyi golf için test etmek istiyorsam TPI gibi bir test kullanabilirim mesela. So while the FMS doesn't tell me if I have enough movement to play golf, I also can't hold up every single person to the extreme standards that golf demands. Yani FMS bir kişinin golf oynayıp oynamayacağını söylemiyor. Ama aynı zamanda hani bir kişiye golf standartları, yani her golf oynayan kişiyi de golf oynamanın standartlarını sağlıyor mu diye kontrol etmiyorum. But I can tell you this, if someone does poorly in the FMS, they are going to really struggle when it comes to specific testing like TPI for golf. Ama şunu söyleyebilirim ki eğer bir kişi FMS skorlarında kötü bir sonuç alıyorsa golfü test eden testlerde de kötü sonuç alacaktır. Again, we're looking at the FMS as a baseline for human movement minimums. Ve FMS'i bir insan hareketinin minimumunu belirleyen bir test olarak düşünebiliriz. And although this may look or seem simple, it's amazing how many high-level athletes don't even meet these minimums. Yani bu oldukça basit ve mantıklı gözükse de bazı profesyonel sporcuların bu minimumu bile karşılamayan hareket paternlerine sahip olmaları oldukça ilginç. And if you can get them to at least meet these minimums, you can do wonders for their health and performance.
Ve eğer bu işte profesyonel sporculara bu minimumlara ulaştırabilirseniz, FMS'teki minimumlara, onun sağlığına ve performansına katkıda bulunabilirsiniz. Now let's talk about the difference between screens, assessments, and tests. Ve şimdi işte tarama, değerlendirme ve testler arasındaki farktan bahsedelim. The FMS is a screen. It is a filter to filter out any significant issues that you may have with your movement. Ve FMS bir tarama ve bu hani sizin hareketinizde olabilecek olumsuz yönleri filtreleyen bir sistem. It is not a diagnostic tool. I can't necessarily tell you a certain exactly how many degrees of range of motion you have in a certain area. I also can't tell you if you have a specific injury based on the movement screen. Ama hani FMS bir tarama ama bu bir eklem hareket açıklığınızı değerlendiren veya spesifik bir bölgede bir sıkıntınızın olduğunu söyleyen bir değerlendirme değil. It is not intended to diagnose, and it is also not geared for people who are currently in pain. Ve hani tanı koymak için tasarlanmış bir tarama değil ve ağrısı olan insanlar için de uygun bir değerlendirme değil. If someone is in pain, what they need is a clinical assessment. Eğer birisinin ağrısı varsa onun ihtiyacı olan şey klinik değerlendirmedir. And then a test is something different to see more of a quantitative evaluation. Ve testler de biraz daha bu daha kantitatif, yani daha sayısal değer veren şeylerdir. Whereas the movement screen looks at movement competency, tests more look at capacity. Ve tarama hareket yeterliliği konusunda bilgi verirken testler biraz daha hareket kapasitesi hakkında bilgi verir. That would include things like speed, power, endurance, and strength. Ve bu testler işte kuvvet, güç, dayanıklılık gibi şeyleri ölçerler. Now, there are questions about the reliability of the FMS screen. Ve FMS taramasının güvenilirliği konusunda sorular geliyor genelde. And there are multiple studies that show that the FMS screen is very reliable and more reliable than most orthopedic tests. Ve FMS taramasının birçok ortopedik testten daha güvenilir olduğunu gösteren birçok çalışma var. And that is somewhat dependent of the expectation of the person being screened. Ve bu bir şekilde hani taranan kişinin beklentilerine bağımlı bir durum. What do you mean by this? So if a person coming in, okay, is expecting a good or bad or pass or fail, right, it will affect their scoring, but it should not affect the person who is doing the screen in terms of what they actually give them for their score. Yani bu şunu demek istiyor. Eğer bir kişi işte hani bu testte işte şunu yaptım, şunu yapamadım şeklinde bir ön yargısı varsa eğer, bu onların test skorlarına etkileyecektir. Ama bu durum, yani kişinin işte iyi yapması, kötü yapması testi yapan kişinin kişiyi etkilememeli aslında o kadar. The biggest thing it is dependent on is obviously the training of the screener.
Ve yani tarama yapan kişinin antrenman ne kadar eğitimli olmasına bağlı olması. What that means is the reliability in the research that is being shown as very high is among people who are certified in the course. Ki bu da şu demek oluyor aslında. Yani sertifikayı almış iki kişinin yaptığı testler arasında benzer sonuçlar buluyor bu iki kişi. Yani güvenilir kendi içinde. But if someone just buys a kit and tries to do it on their own without that training, the reliability goes way down. Ama eğer işte bir kişi sadece kiti alır ve hani eğitime katılmadan bu testi yapmaya çalışıyorsa güvenilirlik de düşüyor. In teaching this workshop over the years, I found that most people are scoring almost identical to other people in their group within a couple of hours. Ve hani bu eğitimleri uzun yıllardan beri veriyorum ve fark ettiğim şey şu ki birkaç saat içerisinde hani bir grup içerisindeki iki kişi aynı skorları verebiliyor birkaç saat eğitimden sonra. This is significant if this is something you need to incorporate with groups or in a facility where you have multiple people doing the testing. Bu özellikle hani bir grupla veya işte daha kalabalık bir ortamda çalışacaksanız önemli ki hani eğer birden fazla kişi varsa test yapacak, bu durum önem kazanıyor. When I owned my own facility, I had 8 trainers working for me, and I could trust that their screening would be no different in terms of the results than if I were to do the screen. Ve yani benle birlikte çalışan 8 farklı antrenör daha var. Ve hani size şunu söyleyebilirim ki onların yaptığı tarama ile benim yaptığım tarama %100 aynı olacaktır. Verdikleri skorlar. Now that's just the reliability of the scoring of the screen. What you do with that information and the results you get from it, that comes down to the skill of the coach or trainer. Ya bu bahsettiğimiz şey testin hani herkesin aynı puanı vermesi konusundaki güvenilirliğinden bahsediyoruz. Ama bu skorla ne yaptığınız ise sizin antrenörlük becerilerinize kalıyor. The next mistake people make is they look at the total score of the FMS. İnsanların diğer yaptığı bir hataysa FMS'in total skoruna bakmaları. A very brief explanation of how each test is scored is that 3 is optimal, 2 is acceptable, 1 is poor, and 0 is painful. Bu testin hani nasıl puanlandığına yönelik kısaca bir tanıtım yapayım. 3 puan optimal hareket demek. 2 puan kabul edilebilir demek. 1 puan kötü bir hareket kalitesi demek. Ve 0 puansa ağrılı olması demek hareketin. We also have 4 clearing tests, which are not scored 0 through 3. They are scored as positive or negative, but they can affect the scoring of your screen. Evet. Ve aynı zamanda 4 tane de clearing testimiz var. Ve bunlar puanlarla sınıflanmıyorlar. Bunlar işte pozitif veya negatif olarak sınıflanıyor. And the reason I bring this up is because people will look at some of the research where it was shown that 14 was the cut point for having a good or bad score. Bundan bahsediyorum çünkü eğer çalışmalara baktıysanız çalışmalarda işte bir cutoff değeri olarak 14'ü alıyorlar genelde. Hani bir testin iyi ya da kötü olduğunu belirtmek için. Now, earlier I referred to a 21 as a perfect score. We have 7 tests that are scored. The best you can get is a 3, so a perfect score would be a 21. Önceden hani en iyi skorun 21 olduğunu söylemiştim. 7 tane testimiz var çünkü ve her birinden maksimum 3 alabiliyorsunuz. O yüzden yani perfect yani en iyi bir skor
21 olacaktır. But when we look at the scoring and how we're going to use that scoring for our programming, we never look at the total score. Ama bu işte skorlamaya baktığımızda ve skorlamayı nasıl kullanılacağına baktığımızda toplam skoru aslında hiç kullanmıyoruz. And here is the reason why. Ve işte size bir If örnek. I'm sorry. Sorry, you can. If we look at Okay. if we look at these two tests side by side, both of them have a total score of 14. Mesela bu iki ayrı değerlendirmeye baktığımızda her ikisinde toplam skoru 14. If you look at the screen on the left, you can see that they have a 0 for pain, and they also have 3 tests that are asymmetrical, different right to left. Ve şimdi soldaki değerlendirmeye baktığınızda bir ağrısı olduğunu, yani 0 puan alan bir test olduğunu görüyorsunuz. Ve aynı zamanda sağla sol arasında farklı puanlamalar aldığı testlerin olduğunu görüyorsunuz. Now, if we look at the test on the right, they also score a total score of 14, but they did that by getting all 2s, which we already said was acceptable, and they did not fail any of their clearing tests. Ve sağdaki örneğe baktığınızda ise hani bütün testlerin simetrik olduğunu, ki 2'nin kabul edilebilir bir hareket olduğunu söylemiştik. Ve bu clearing, yani temizleme testlerinde de hiç ağrısı yok. So the person on the right would be able to train with no limitations and would not have a significant need for any corrective exercise. Ve sağdaki kişi hani üst düzey, yani sınırlama olmadan antrenman yapabilir ve düzeltici bir egzersize ihtiyaç duymayacaktır sağdaki test. But the person on the left would have to have some significant limitations in their training and would also have a need for some corrective interventions. Ama soldaki teste sahip birisi hem ileri bir değerlendirmeye ihtiyaç duyacaktır, hem de düzeltici egzersizlere ihtiyaç duyacaktır. Now, if we talk about perfect movement, we first have to decide perfect movement for who. Mükemmel hareketten bahsedecek olursak ilk önce bu kim için bu mükemmel hareket olduğundan bahsetmeliyiz. And we can have lots of arguments over what we think perfect movement is. Ve mükemmel bir hareketin ne olduğu hakkında yani uzun tartışmalara girebiliriz. For the person on the left, getting up out of their wheelchair and being able to function every day would be perfect movement. Ve soldaki kişi için işte tekerlekli sandalyesinden kalkmak ve günlük hayatını sıkıntısızca sürdürebilmek mükemmel bir hareket olacaktır. For the bodybuilder, they just need to look good in their underwear and make 4 turns. Ve hani bir vücut geliştirici için ise hani iç çamaşırla güzel gözükmek ve işte vücut etrafında kendi etrafına 4 defa dönebilmek yeterli olacaktır. But what we should be able to agree on is what is the minimum amount of movement we want for all of our clients. Ama üzerine anlaşmamız gereken şey şu: bütün müşterilerimiz bütün çalıştığımız kişiler için minimum hareket konusunda uzlaşmalıyız. So optimal movement is relative to the goal, but minimum movement we should all agree upon. And that's universal. Yani optimal hareket hedefe bağlı olarak değişecektir ama minimum hareket evrenseldir. Now, when we talk about symmetry and everything being equal right to left, no one needs to be perfectly
equal one side versus the other. Şimdi testte sağ ve solu karşılaştırdığımızı söylemiştik. Hani kimse bu mükemmel derecede simetrik değil ve iki tarafın da birbirine eşit olması gerekmiyor. But there is a tipping point where an asymmetry does become problematic. Eric, I can't hear your last sentence. I didn't hear Okay. because of the connection, I Sorry. guess. There is a tipping point where an asymmetry becomes problematic. Ama bu yani bu belli bir asimetri herkeste bekleniyor ama belli bir noktadan sonra belli bir düzeyden daha fazla asimetri ise problem yaratabilir hareket sırasında. In most cases, research has shown that anything less than a 10% difference from one side to the other does not have an effect on global movement or does not increase risk. Ve yapılan çalışmalar şunu göstermiş ki iki taraf arasında işte sağ sol arasında %10'dan az bir farklılık varsa genelde bu hareketi global paterni etkilemiyor, yaralanma riskini arttırmıyor. And this does not just refer to range of motion, it also refers to the amount of motor control someone has on one side versus the other. Bu sadece eklem hareket açıklığı için geçerli değil. Her iki taraf arasındaki motor kontrol farkı için de geçerli. So what we're looking for is symmetry within reason. Ve bu hani belli bir sınırlar içerisinde bir simetri arıyoruz. Okay, last but not least, a lot of people take an FMS course because they want to learn cool corrective exercises. En sonuncusu ama daha fazla da örnekler bulabiliriz tabii. Birçok kişi FMS'i havalı egzersizler öğrenmek için alıyor. The first question you need to ask is, does this person even need corrective exercise? İlk sormanız gereken şey şu, bu kişi düzeltici egzersize ihtiyaç duyuyor mu? And the screen is what is going to determine that. Ve tarama da buna cevap verecek olan şey de tarama. So if you remember our example from earlier, where the person had acceptable scores on everything and was pain-free, there really isn't a need for corrective exercise. Ve önceki verdiğimiz örneği hatırlayın. Yani total skoru 14 olan ve her hareket paterni kabul edilebilir düzeyde ikiler içeren ve ağrısı olmayan bir kişinin düzeltici egzersiz ihtiyacı olmayacaktır. Unfortunately, the popularity of corrective exercise has many of us looking for problems that just aren't there. Ama hani maalesef düzeltici egzersiz konusunda çoğu kişi aslında orada olmayan problemleri düzeltmeye çalışıyor. Also understand that sometimes the best intervention you can do is not adding something, but actually taking something away. Bazen yapabileceğiniz en iyi müdahale ise hani bir şey eklemek değil, bu kişinin halihazırda yaptığı negatif şeyleri çıkartmak. So let's use the example of a runner. Mesela bir koşucu örneğinden bahsedelim. Now let's say you doing a movement screen on a runner and you find that they have a significant deficit and restriction in their ankle dorsiflexion on their left side. Ve bir koşucuyu aldınız, FMS taraması yaptınız ve şunu buldunuz ki sol tarafında ayak bileği dorsifleksiyonunda diğer tarafa göre bir kısıtlama var. The first thing most of us would run to do would be to correct that ankle restriction and give them all sorts of ankle mobility drills, which would not be wrong. Ve ilk yani aklımıza gelen ve yapacağımız şey bu ayak bileği dorsifleksiyonunu düzeltmek için egzersizler vermek olur ki bu yanlış olmayacaktır. It would only be wrong if we also didn't have the conversation that this individual
needs to stop running temporarily, or we'll take one step forward and two steps back. What do you mean by that? I didn't get it. Okay, so let me try to, if we don't, it'll only be a mistake if we don't tell them they need to temporarily stop running, because if not, whatever we correct with the corrective exercises, they're going to undo with their running. Okay. Ve mesela bu koşucuda eğer işte geçici bir süre koşuya ara vermelerini söylemezsek, bu bütün düzeltici egzersizlerle yaptığımız şeylerin faydasını göremeyeceklerdir. Koşmaya devam ederlerse. Now, that doesn't mean that they can never run again. It just means that we need to temporarily remove that negative input until we can correct this issue and make it part of their new movement profile. Yani bu hiç koşmayacaklar anlamına gelmiyor. Bu sadece biz bu sorunu, yani ayak bileği dorsifleksiyon kısıtlılığını ortadan, yani üzerine çalışana kadar bu koşunun negatif etkisini kaldırmamız gerektiğini gösteriyor bize. Once you have restored proper range of motion and control of the foot and ankle, then you can start gradually reintroducing running. Eğer işte ayak bileği bu hareket kısmını düzelttikten sonra kademeli olarak koşuya tekrardan dönebilirsiniz. Another example would be if someone comes to you with low back pain, but their back hurts every time they do deadlifts, and you watch them doing deadlifts with very poor form, all the stretches and exercises in the world aren't going to fix them if they keep doing poor deadlifts. Mesela bel ağrısı olan bir kişi düşünün ve bu kişi çok kötü bir formda deadlift yapıyor. Siz bu kişiye hani bütün egzersizleri de verseniz, eğer bu kişi bu deadlift hareketini yapmayı bırakmazsa bu ağrısını geçiremeyecek. Yani bu ağrısını geçiremeyeceksiniz. The other thing with corrective exercise is that it should be a temporary intervention. Ve bu düzeltici egzersizle ilgili önemli bir noktada bunun geçici bir müdahale olması. I've met many people over the years who come to me and say they've been doing the same corrective exercises for months, if not years. Ve hani bana gelip aynı düzeltici egzersizleri işte aylar veya yıllardır yapan kişiler geliyor. If you're still doing the same corrective exercises for months and months, that is not the answer to your problem. Eğer işte aylar veya yıllar boyunca aynı düzeltici egzersizleri yapıyorsanız, bu demek ki sizin sorununuza cevap bu değil. So if we teach someone a simple glute bridge or hip bridge, the goal is to teach them awareness of what hip extension feels like. Eğer birine işte glüt, yani köprü hareketini gösteriyorsak, işte hamstringlerini ve glutellerini kullanarak, bu yani bu kaslarının çalışmasının nasıl bir his olduğunu göstermek için. The goal is not to become the glute bridge champion of the world. Ve bu hani dünya köprü şampiyonu olmasını istediğimiz için değil. Once they have gained the awareness of how to get into hip extension, we then want to challenge that in more advanced postures. Ve ya bu kişiler bir kere bu kalça ekstansiyonu, yani köprü hareketiyle kazandığı kalça ekstansiyon hareketi farkındalığını aldıktan sonra diğer daha karışık hareketlere geçmemiz gerekir. So we would want to progress them from laying on the floor to doing these activities in a kneeling posture to eventually where they can do them standing. Ve bunları hani yerde yatar pozisyondayken yapabiliyorlarsa, işte yavaş yavaş ayakta, yani dizleri üzerindeyken yapabilir hale, ondan sonra da ayaktayken yapabilir hale getirmek amacımız. The timeline I use is that we should see some, if not a significant difference in someone's movement within 10 to 14 days after implementing your corrections. Ve benim kullandığım zaman çizelgesi şu şekilde. Bu düzeltici egzersizlerle eğer 10 veya 14 gündür yapıyorsa bu egzersizleri, eğer belirgin
olmasa bile en azından biraz düzelme beklemeniz gerekir. And we also see significant changes in much shorter time periods where people will make a change within a few minutes. Ve bazı düzeltici egzersizlerle de bazı kişilerde hani birkaç dakika içerisinde belirgin değişiklikler görüyoruz. And what we do is reinforce those short-term changes by doing the more advanced exercises that progress them up to more functional patterns. Yaptığımız şey ise bu düzeltici egzersizleri daha zor pozisyonlara doğru ilerletmek. Okay, so we started the day off with saying, why are we doing a movement screen? So let's look at this video and say, what does this person need? Ve hani bugüne işte neden test yapıyoruz diye başladık. Şimdi bu videoyu izleyin ve bu kişinin neye ihtiyacı var bunu tahmin etmeye çalışalım. Does anybody have any answers? Cevabı olan var mı? Cevabı olan kimse? I see a hand up there. Evet, birisinin el I kaldırdı. can't see his name. Cevaplayabilir miyim Yeah. hocam? Someone joined. Buyurun. Someone writes Sesim geliyor mu? needs. Geliyor. Okay. I think so. I can see the hip shift on the right side. So it's mean some nervous is a tie on there, some muscles, and IT band is a tie also. It needs a corrective exercise, of course. Okay. So those are the answers that aren't necessarily the correct answers, but the answers I was hoping for. İşte birkaç cevap verildi. Hani işte kalçası kayıyor, işte muhtemelen İTB'si gergin vesaire diye. Hani bunlar ya, kesinlikle doğru olması gereken cevaplar değil ama benim duymayı beklediğim cevaplardı. Here's what I mean. The first thing we need to do before we give them corrective exercises would be to remove the negative. Demek istediğim şey şu, onlara düzeltici egzersiz vermeden önce negatif olanı çıkartmamız gerekiyor. So what does that mean for this individual? Would we want this person squatting under load? Would we want them doing box jumps? Probably not. Bu demek istediğim şey şu, mesela bu kişinin yük altında yani ağırlıkla squat yapmasını ister miyiz? Veya bu kişinin yük altı işte box jump, kutuya zıplama çalışmasını ister miyiz? Now, my next question is, what if this person's right knee caves in when they squat, but it doesn't do it when they stride or when they lunge? Yani demek istediğim şu ki mesela diyelim ki bu kişinin sağ dizi squat yaparken içe doğru gidiyor ama ya lunge yaparken veya işte adım atarken içe gitmiyorsa. So if it only happens when they squat, they don't have a knee or an IT band or a hip problem. They have a squat problem. It's a pattern issue. Yani eğer sadece squat yaparken bu dizi içe gidiyorsa yani diğer lunge yaparken ve diğer hareketler dizi içe gitmiyorsa bu diziyle veya bir bölgesiyle ilgili problemler değil bir squatla ilgili bir sıkıntı yaşadığını gösterir. Now, if they're doing this valgus movement in all of their lower body movements, then you may have a case for a specific restriction. But first we look at movement before we look at parts. Ama eğer diyelim ki bu dizin içe gitmesi hareketini bütün alt ekstremite paternlerinde yapıyorlarsa o zaman belki bir hani bölgeyle ilgili yani bir dizde veya kalçada veya ayak bileğinde bir sıkıntıyla bir kısıtlamayla ilgili olabilir. Ama önce parçalara bakmadan önce bütün paternlere bakıyoruz. And this is why we have 7 tests in our movement screen and not just one.
Bu sebepten dolayı hareket testimizde 7 tane hareket var. Yani sadece tek bir tane hareket yok. Because the FMS has built-in redundancy. We look at things like the hip flexor in 6 of our 7 tests. What do you mean by redundancy? Can you explain it? Repeated. It's repeated over. Redundant it's repeated multiple times. We look at the hip flexor in 6 out of the 7 tests. Hı hı. Yani o yüzden bu test birçok hareketi tekrar ediyor. Ve mesela kalça fleksörlerine işte bu hareketin altısında bakıyoruz. So if we have a hip flexor problem, it should show up in more than just one of the tests. Ve eğer işte kalça fleksörle ilgili bir problemse eğer kişinin yaşadığı sadece bir testten daha fazla harekette sıkıntı yaşamalı. But if it only shows up in one pattern, that is a pattern problem that we need to address. Ama sadece bir paternde sıkıntı varsa bu bir patern problemidir muhtemelen. Because if not, we can all sit here and name things that could be potential causes for that movement flaw, and we would come up with about 50 different reasons, and then you have a corrective exercise program that's about 2 hours long. Ve yani eğer hani sadece bu yani eğer sadece bir squat paterni değilse sebep olabilecek belki de 50 farklı çeşit şey sayabiliriz ve hani 50 farklı çeşit şeye de yaklaşık 2 saat süren bir düzeltici egzersiz programı verebiliriz bu kişiye. And remember, the first goal of any corrective exercise is to create awareness. Hatırlayın, yani düzeltici egzersiz vermenin esas amacı kişide bir farkındalık yaratmak. So in this person's case, if we just were to push their knee in a little further as they squat or pull it in with a band, it may give them all the awareness they need to correct this issue. Mesela bu işte kişi de dizini biraz daha dışarıda tutmasını söylemek veya bir bant yardımıyla içe doğru çekmek bu sorunu çözebilir mesela. And we could have fixed the issue with 1 or 2 exercises instead of 2 hours worth of exercises. Ve bu hareketi hani 2 saat düzeltici egzersiz yerine 2 tane basit egzersizle çözebiliriz. So remember, when we try to improve movement, we first need to ask, do you even need improvement? Ve harekete bakarken şu 5 soruyu sormalıyız. Bu hareketin geliştirilmesine ihtiyacınız var mı? And that is why we screen. Ve bu sebepten dolayı tarıyoruz. The second question is, what are the things we should not do if you have movement flaws? İkinci soru ise eğer bir hareketlerle ilgili sıkıntın varsa ne yapmamalısın? The third question is, can you get there? Is this something we can actually improve with exercise? Üçüncü soru da hani gerçekten bu hareketi iyileştirebilir misin? Yani egzersizle bu hareket düzelebilir mi? And if we improve it with exercise, is it something that is lasting and that you can own it? Meaning we don't have to keep doing this exercise forever. Ve dördüncü soruda bu düzelttiğin şekildeki hareketi koruyabiliyor musun? Yani hareketi düzelttin, bir sonraki yaptığında yine aynı düzgünlükte yapabiliyor musun? And most importantly is, can you use it? Can you now make this part of your new movement profile that you can utilize throughout your daily activities? Ve beşinci soruda bu yeni hareketi kullanabiliyor musun? Yani günlük kendi hareket profiline bunu ekleyebiliyor musun? Günlük hayatında kullanabiliyor musun? The principle that we use at FMS is first to protect, which means we want to not make sure that we're not making anybody worse. Bu FMS'teki prensiplerimizden bir tanesi ilk önce koru, protect olan kısım ve hareketi daha kötü yapma. İlk önce koru. And if we do find movement flaws, we try to correct that through active
means like exercise. Eğer hareketle ilgili sıkıntılar, hatalar bulursak da bunu egzersizle düzelt. Correct yani. And last but not least, we need to make sure that we develop them to the point where they're able to handle the environments that they're going back into. Ve diğeri de develop yani geliştir. Hani bulunduğun ortama göre var olan hareketi geliştirebiliyor musun? Okay, so let's see if we have any questions. Evet, sorusu olan varsa soru alabiliriz. Direkt kendinize sorabilirsiniz. Chat kısmında yazabilirsiniz. Ben de çevirebilirim. Thank you for your presentation. Thank you everyone for coming. If you have more questions, you can reach me through social media or through my website if you have questions afterwards. So for the person who interested more with Eric Degati, we are planning, as you know, about the online program for one day. So about the program design, I hope we can do it near soon, Eric. Yes, I'm going to follow up with you later today. I spoke with Mike earlier. Okay, thanks. Bu arada ben tekrar teşekkür ediyorum Eri'ye ve Fatma Nur'a. Soruları olanlar için bizi de iletebilirsiniz. Sosyal medyadan da sorabilirsiniz. Biz kendisiyle uzun dönemde kendi geliştirdiği bir arkadaşıyla Mike'la geliştirdiği bir program var. Program tasarımı diye. Onun önümüzdeki dönemlerde eğitimini yapmak üzere konuşuyoruz. Umarım bu da o eğitimlerde faydalı olacaktır bu alanda. Fatma, We have a teşekkür question. ediyoruz. Rica ederim. The question is, when the FMS score is lower, we can say that this person have more risk to get injured. And you said that it was especially for the non-contact injuries. And so isn't that mean that we can predict the injury? We predict the injury somehow. No, because there's too many factors involved to have this be the only deciding predicting factor. Now, what we have found, okay, no, go ahead, I'm sorry. Okay, you can go. What we have found is when you look at the FMS in addition to other factors such as lifestyle, such as sleep, such as motor control, and you add them together, then we have a very strong predictive tool for injury. But again, it's non-contact injury. Yani şey sorusu gelmiş. Skor düşük olursa yaralanma riski fazla diyebiliyoruz. Temas olmadan gerçekleşen yaralanmalar için bu tahmin etme anlamına gelmez mi diye sormuş. Erik de şöyle diye cevapladı. Aslında tahmin etmiş olmuyoruz. Çünkü yaralanma multifaktöriyel, yani birden fazla sebeple birden fazla şey sebep olabiliyor ve hani esas diğer risk faktörlerinde, yani uyku, işte beslenme, hidrasyon gibi diğer risk faktörlerini de göze aldığınızda yani tahmin etmek için daha kuvvetli bir aracınız oluyor ama direkt tahmin etmiyor. If you're interested in more information on FMS and injury risk, I highly recommend looking into the work of Dr. Phil Plisky, P-L-I-S-K-Y. Ve eğer bu FMS ve yaralanma konusunda ilgiliyseniz Dr. Phil Plisky'nin çalışmalarına bakmanızı öneririm. Can you spell again the last name? Dr. Phil Plisky, P-L-I-S-K-Y. S-K-Y. Okay. Is that correct? This one? Yeah. Almost. Okay.
I think I can't go in the chat without, oh, here we go. Okay, no. Okay, Engin wrote. Okay. Someone had a question about, do I incorporate mobility drills such as hip and ankle mobility into someone's routine in order to get higher scores in the FMS? And have I used squat variations to improve the deep squat test? So I'll answer that in 2 points. Okay. Birisi şey diye sormuş. FMS öncesinde işte kalça ve ayak bileği mobilite drillleri ekliyor musunuz? Diye sormuş. Okay. Yes, I incorporate hip and ankle mobility drills if the screen tells me they lack hip and ankle mobility. If their screen does not show limited hip and ankle mobility, I don't do those drills. Yani eğer diyor ki FMS taraması bana işte kalça ve ayak bileği mobilitesinin eksik olduğunu gösterirse bu şeyleri ekliyorum. Bu düzeltici egzersizleri ekliyorum. Onun dışında eklemiyorum. And yes, there are lots of squat variations if someone does poorly on a deep squat test. And most of them focus on feeding whatever flaw they have in a squat. What do you mean by the variations feeds the Feeding the flaws flaws would be exaggerating their mistake. Yani bu Does that make diğer sense? soruda no. Can you Okay. repeat or explain? So if someone, okay, so with a deep squat, the squat variation I would use would be to highlight whatever mistake they're making. So if someone's knees are caving in, I would put a band around their knees to make them cave in more, to create awareness and highlight the mistake that they're making. Okay. Yani eğer işte dip squat'la ilgili problemleri varsa ne yapardınız diye soru gelmiş. Burada şey dedi, bu dip squat'la eğer ilgili problemleri varsa ben onun yaptıkları hatayı besleyecek şeyler yapardım. Mesela işte eğer dip squat'ta dizleri içe doğru gidiyorsa bir bant yardımıyla dizlerini içe çekerek bu hatasını beslerdim ki bu squat'ını düzeltebilsinler. Okay, any more questions? Başka sorusu olan var mı? Yes. The question is about can we also use the FMS screen test for sportive technical skill analysis? For example, you gave an example about golf. You would use that as a baseline to see if they at least meet the minimums. But once they meet the minimums, you would need something more specific for that sport. And the example with golf was the TPI screen. Evet. Yani bu şey sormuş, sportif teknik becerilerin analizi içinde kullanılabilir mi diye sorulmuş. Ki bu da şey dedi, yani minimumu belirlemek için bu testi kullanabilirsin. Ama bir kere işte kişiler minimumu sağladıklarında daha yeteneklerini değerlendirmek için işte bu golf örneğinde verdiği TPI testi gibi daha ileri testlere ihtiyaç duyacaklardır. Okay, so we have time for probably one more. Do we have one more? Okay. One more question. DNS paterninde eklem hizalaması bizim için çok önemli diye biliyorum ve hizalamanın en optimal paternde olması gerekiyor. Burada %10'luk bir eşsizliğin hareket paternini etkilemediğini anladım. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Okay. The question about what do you think about you mentioned that if the asymmetry is less than 10% compared to the other side, it doesn't bother us much, or this is the cutoff point you mentioned that in various studies. So in DNS pattern,
the joint alignment is really important. And how can this asymmetry affects us when we Okay, see? so there's a difference. Okay, so there's a difference between movement minimums and asymmetry. If you don't meet a movement minimum, then yes, it will be problematic whether it's symmetrical or asymmetrical. But let's say you meet the movement minimum on both sides, but just one is a little better and it's less than 10%, the research shows it's not going to be a significant risk factor. Does that make sense? Yani ya ve bu asimetrik konusunda da diyelim ki yani her iki taraf içinde bir hareket minimumu var. Diyelim ki her iki işte ekstremitede her iki omuz içinde mesela hareket minimumunu sağladı. Ama her iki taraf arasında fark var ve bu fark %10'dan az. Çalışmalar gösteriyor ki bu %10'dan az olan ama hareket minimumunu sağlayan fark sıkıntıya yol açmayacaktır. Okay. Excellent. Well, thank you for your questions. Thank you for your participation. And thank you most of all to you, Fatma Noor, for all your help and your interpretation. You would Thank fit you. right in New Jersey. Thank you. Perfect. And thank you for hosting, Angel. Thanks, Eric, for your contribution and supporting us. I appreciate it. Yes, and I'll be following up with you shortly. Okay, thanks. Have a nice day to you also. Bye bye. Okay. Good night, everyone. Katıldığınız için biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Umarım verimli bir eğitim olmuştur. Herkese ben de iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar hocam. Çok sağ olun tekrar. Rica ederim. İyi akşamlar, çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. İyi akşamlar, çok teşekkür ederiz. Sağ olun.